Good noon to everyone. Mass transfer 1 में આપણે ડિસ્કસ કરીશું આજે ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ ઓફ મિસિબલ ફેઝ. ઇન પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે જોઈ ગયા હતા ફોન સેપરેશન મેથડ અને ઓપરેટિંગ બેઝડ ઓન ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ ટુ ઇમિસિબલ ફેઝિસમાં જોયું હતું. ઓકે, તો ટુડે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ ઓફ વિઝિબલ ફેઝિસ વડે, અને પ્રીવિયસનું રિવિઝન પાર્ટ બી જોઈશું આપણે. ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. Okay, because of the directly in a maintaining concentration gradient without mixing the fluid and some operations. હવે મિસિબલ યાની કે સિમ્પલી ડિઝોલ્વ થઈ જવું. હવે જોઈએ વોટરમાં આપણે નાખીએ છીએ મીઠું તો ડાયરેક્ટલી ઓગળી જશે. ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ ધ લીચિંગ. ઓકે, સિમ્પલી એક્સટ્રેક્શનમાં જોવા જઈએ તો બે ઇમિસિબલ લિક્વિડમાં કોન્ટેક્ટમાં આવશે, જ્યારે ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટમાં શું થશે? ડાયરેક્ટલી ડિઝોલ્વ થઈ જશે. ઓકે, બીકોઝ ઓફ ધ ડિફિકલ્ટીઝ ઇન ધ મેન્ટેનિંગ કોન્સન્ટ્રેશન ગ્રેડિયન્ટ. હવે એ સિમ્પલી માસ ટ્રાન્સફર ઓપરેશનનો પાર્ટ છે. કોન્સન્ટ્રેશન ગ્રેડિયન્ટ વિધાઉટ મિક્સિંગ ધ ફ્લુઇડ and there are some operation in this category are not generally considered practically industrially except in a usual circumstances. ઓકે, એનો જે ઘેરાવો છે કોના બેઝિસ પર કોઈ બી આપણે ઓપરેશન કરીએ છીએ એ સમ કેટેગરીઝના બેઝિસ પર છે. ઇઝ નોટ જનરલી કન્સિડર્ડ સમ પ્રેક્ટિકલી બેઝિસ જોઈશું આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીયલી એક્સેપ્ટ ઇન અ અનયુઝ્યુઅલ circumstances. And the thermally diffusion involve the formation of a concentration differences within a single liquid or gaseous phase by the impositions of a temperature gradient and making a separation of the component. Okay, some concentration differences within a single liquid or a gaseous phase by impositions of a temperature gradient upon the fluid, thus making a separation of the components of the solution. Possibilities in this way is separated from the mixtures with a helium. If a condensable vapor such as a steam is allowed to diffuse through a gas mixture, it will preferentially carry one of the component along with it, thus mixing a separation by the operations known as a sweep diffusions. If the two zones within the gas phase where the concentration are different are separated by a screen containing relatively large operating cost, and the some operation is called hemolysis. Okay, if a gas mixture is subjected to a very rapid centrifugations, some component will be separated because of the slightly different force acting on the various molecules owing to their different masses. The heavier molecules thus tend to the accumulated at the periphery of the centrifuge. This method is also used for a separation uranium isotopes માટે use થશે. ઓકે, this is a direct contact of miscible phases which આપણે ડિસ્કસ કર્યું. હવે જોઈશું આપણે યુઝ ઓફ ધ સરફેસ ફિનોમિના, કે સરફેસ ફિનોમિનાના બેઝિસ પર જોઈશું કે સબસ્ટન્સીસ વિચ વેન ડિઝોલ્વ in a liquid produce a solution of a lowered surface tensions in contact with a gas are known to concentrate in a solution at the liquid surfaces by forming a foam of large surfaces as by bubbling air through the solution and collecting the foam. The solute can be concentrated in these manners. Detergent have been separated from water. એની એક્ઝામ્પલ માટે જોઈશું આપણે, અને કોઈ બી ઓપરેશનને કહીશું આપણે એને ફોર્મ ઓપરેશન.
It is not to be confused with the flotation processes of the any or dredging. Some industries ના basis પર જઈશું where insoluble solid particles are removed from slurries by collection into the fourth. This classification is not exhaustive but is thus categorize all the major mass transfer operations. Indeed, new operations continue to be developed. Okay, simply in આપણે ડેવલપ કરવા માટે yes કરીશું. Now, some of the can be fit into the more than the categories. This book included gas, liquid, and solid fluid operations of all the which involves direct contact of two miscible phase and make up the great bulk of the applications of the transfer operations na basis પર છે. And the operation depending this contact ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ ઓપરેશન્સ છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ. ઓકે, કેમ કે મોસ્ટ ઓફલી આપણું યુનિટ 1 પડી જશે, કેમ કે ઇન્ટ્રોડક્શન્સ ઓફ માસ ટ્રાન્સફર ઓપરેશન જોઈએ છે આપણે, ઓપરેશન બી જોયું છે, મેમ્બ્રેન સેપરેશન ઓપરેશન બી જોઈ લીધું છે મોસ્ટ ઓફલી. ઓકે, તો સમ છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ. થોડુંક રિવિઝન પાર્ટ જોઈ લઈએ આપણે. તો પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં આપણે જોયું કે ફેઝ સેપરેટેડ બાય અ મેમ્બ્રેન વિશે જોયું કે ફેઝ સેપરેટેડ બાય મેમ્બ્રેનને ડિસ્કસ કર્યું હતું કે આ જે ઓપરેશન્સ છે એનો યુઝ રિલેટિવલી ઇનફ્રિક્વન્ટલી, they are rapidly increasing in importance, and the membrane operate in a different ways depending upon the nature of the separation to be made in a general formula. However, they serve to prevent intermingling two miscible phases. Now, the same point for these gas liquid operations, and the operations are used relatively frequently, they are rapidly increasing in importance. The membranes operate in a different ways depending upon the nature of the separation to be made in a general. However, they serve to prevent intermingling of two miscible phases. They also prevent ordinarily hydrodynamic flow and movement of the substances through the diffusions, and they permit a component some separation by the selectively. How to control in the passages of the component અને one side of the other side. ઓકે, એ જોવાનું છે આપણે. નાવ ધ ગેસમાં જોઈએ આપણે કે ફેઝ સેપરેટેડ બાય મેમ્બ્રેનવાળા જોઈએ તો ઇન અ gaseous diffusions or effusions the membrane is a microporous છે અને if a gas mixture whose components એ different molecular weightના બેઝ પર છે, okay, is brought into the contact with such a diaphragm, the various component of the gas pass through the pores at rates
dependent upon the molecular weights. This leads to different composition. On opposite side ના બેસિસ પર જોવા જઈએ તો membrane and consequent separation of the mixtures. In this manner, large scale operations of the isotopes અને uranium in the form of gaseous જોઈએ કે uranium hexafluoride is carried out. ઓકે, કોના બેઝ પર છે? સિમ્પલી ગેસના બેઝિસ પર છે. diffusion also immersion. Now in this manner large scale માટે જોઈએ કે separation of the isotopes of uranium in the form of gaseous uranium hexafluoride is carried out in a permeation. The membrane is not porous and the gas transmitted through the membrane first dissolved in it and then diffuses through a separation. In these cases is brought about principally by some differences in a solubility of the components. Thus helium can be separated from the natural gas by the selective permeations through fluorocarbon. Some polymer membranes, these are permeation separation where the for some example a liquid solution માટે છે, liquid માટે છે. ઓકે, તો હવે આપણે ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ ટુ મિસિબલ ફેઝ માટે જોયું કે because of the difficulties of maintaining concentration gradient. Without mixing the fluid and the some operation is category are not generally considered practically and industrially. They expect in unusual circumstances. And thermal diffusion involve the formation of a concentration and a difference with a single liquid or gaseous phase by imposition. અને અમુક ટેમ્પરેચર ગ્રેડિયન્ટ છે અને સમ ફ્લુઇડના બેઝિસ પર આવશે. તો મેકિંગ એ સેપરેશન કોના વડે? કોમ્પોનન્ટ અને સોલ્યુશન સાથે, કે પોસિબલ છે કે નથી. He is separated is a mixture with a helium-4 3. If a condensable vapor such as steam is allowed to diffuse through a gas mixture, it will preferentially carry off the components along with it, thus making a separation by the operations known as a sweep diffusion. If the two zones within the gas phase where the concentration are different are separated by a screen containing relatively large opening, the operation is called atmolysis. Now if a gas mixture is subjected to a very rapid centrifugation and the components will be separated because of the slightly different force acting on the various molecules owing to the different masses. The behavior molecules thus tend to the accumulate at the periphery of the centrifuge. This method is also to be used for a separation of uranium isotopes. Okay, then the use of surface phenomena માટે જોયું આપણે. And the all other points in the unit 1 introductions of mass transfer is completely over. Direct contact to miscible phase જોયું, membrane separation operation જોયા. આ ટુ ટોપિક્સ છે, ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ ઓપરેશન્સ અને ચોઇસ ઓફ સેપરેશન મેથડ. અને લાસ્ટ વન ફંડામેન્ટલ ડિઝાઇન પ્રિન્સિપલ ઓફ માસ ટ્રાન્સફર, એ આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં જોઈશું. બરાબર.
The substance is when it's dissolved in a liquid procedure. A solution of the lowered surface tensions and are known as the concentrate in a solution at the liquid surfaces by forming a form of large surfaces as the bubbling air through a solution and collecting the foam. The solute can be concentrated in these manners. Detergents have been separated from water. For example, the operation is known as foam separation and it is not to be confused with the flotations. Some processes of the overdressings industries where insoluble solid some particles are removed from slurries by the collection in the food. Okay, this classification is not executives. It does categorize all the major mass transfer operations. Okay, thank you.